রাইট। সো যেটা বলতেছিলাম, partial fraction is all about taking a combined fraction and splitting it into their partial fractions, into the individual fractions that give rise to the combined fraction. So that is the process. And এটা processor আমাদের কিছু techniques শিখতে হবে। So for that আমরা পুরা চ্যাপ্টারটাকে তিনটা পার্টে স্প্লিট করছি ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিনোমিনেটর। ঠিক আছে? সো টেমপ্লেট ওয়ান ওর পার্ট ওয়ানটা হচ্ছে গিয়ে for denominators are in the form ax plus b multiplied by cx plus d, and if you want to extend it, multiplied by ex plus f, doesn't matter. The idea is very simple. যদি আমাদের কোয়েশ্চেনে ফর এক্সাম্পল এমন কোনো কিছু থাকে যেখানে the denominators are simply linear forme, যেরকম 2x minus 13, let me write down an example, 2x minus 13 divided by 2x plus 1, x minus 3, 2x plus 1, x minus 3. This is an example where the denominators are in the form ax plus b cx plus d. দেখো denominator কোনো square নাই, কোনো whole square নাই. These are all linears. As we will see in template number 2 and 3, we will be dealing with situations where the denominator either has an x square in it or a whole square in it. ঠিক আছে? So ওইগুলার জন্য the rules are different, but what is the rule or the technique or the template for a question or a fraction where the denominators are linear? The rule is this: একবার হচ্ছে গিয়ে একটা denominator লিখবা প্লাস আরেকবার হচ্ছে আরেকটা denominator লিখবা, and প্রত্যেকটার উপরে একটা করে numerator diva, and these numerators will be constants. They won't have x in them. They will not have any x squares or any presence of the variable x. ঠিক আছে? In other words, what we are expecting is this: when we split this combined fraction, we will get two separate fractions with each denominator where the numerators are going to be numbers and no x's. ঠিক আছে? এখন এই নাম্বারগুলো আমাদের ফিগার আউট করা লাগবে। এতটুকু বুঝতেছো গাইস টেমপ্লেট 1টা কি বুঝাচ্ছি? সাউদ? ওকে, প্রবলেম হলে ফিল ফ্রি টু ইন্টারাপ্ট মি, ঠিক আছে? সো টেমপ্লেট 1 is all about denominators যেখানে কোনো স্কোয়ার টোয়ার কিছু নাই। আমরা টেমপ্লেট 2 আর 3 দেখলে বুঝতে পারবো যে ডিফারেন্সগুলো কোথায়। এন্ড টেমপ্লেট 1 এর নিয়ম হচ্ছে a b থাকবে এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ডিনোমিনেটরস থাকবে। এখন এখানে যদি একটা থার্ড ডিনোমিনেটর থাকতো x plus 5, তাহলে তোমার এখানে c by x plus 5 দিয়ে দিতে হইতো, and then so on and so forth, ঠিক আছে? So for the time being we'll talk about this particular example. এখন আমাদের শিখতে হবে টেমপ্লেটটা যেহেতু আমরা হচ্ছে গিয়ে একটু 5 মিনিট পরে আসো, টেমপ্লেটটা যেহেতু আমরা এস্টাবলিশ করে ফেলছি, এখন our goal is to understand how to find the values of a and b. So a আর b এর ভ্যালুস বের করার জন্য ইজিয়েস্ট টেকনিকটা কই? So starting with this step, multiplying both sides with this 2x plus 1 multiplied by x minus 3. And you will see this is a very special step, and template 1, 2 and 3 সবগুলোর মধ্যে এই স্টেপটা কমন। আমরা কি করতেছি এক্স্যাক্টলি? আমরা না দুই পাশেই এই
কোয়েশ্চেনের ডিনোমিনেটর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, and you will see what happens after we do this multiplication. The point here is to multiply this on both sides. Left side যদি এটা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে তো কাটাকাটি হয়ে যায়, the denominator goes away because you're taking this and literally multiplying it here, and then এই দুটা কাটাকাটি হয়ে যায়, ঠিক আছে? Now what happens to the right side? So let's try to understand what happens to the right side এভাবে. And what we're doing is we're taking the whole of right side and we are multiplying the whole of right side with 2x plus 1 into x minus 3. তাহলে what is the rule? The rule is we'll take this, put it here একবার, we'll take this and put it here একবার. If you sort of do the calculation, algebraটা যদি করো তাহলে you'll realize এই denominatorটা আর এই numeratorটা কাটাকাটি হয়ে you'll be left with a multiplied by x minus 3. আবার যদি হ্যাঁ, so basically sorry, যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা we're going to take this and multiply it with both sides. লেফট সাইডে এটা মাল্টিপ্লাই করলে ডিনোমিনেটর মাল্টিপ্লাই করলে তো ওই ডিনোমিনেটর চলে যায়। রাইট সাইডে কি হবে? রাইট সাইডে we're going to take this whole thing and যখন এই রাইট সাইডের ইন্ডিভিজুয়াল ফ্র্যাকশনগুলোর সাথে মাল্টিপ্লাই করব তখন তো একবার এই পুরাটা এটার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে, একবার এই পুরাটা এটার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে। Now imagine করো, you need to use a bit of your imagination here, ঠিক আছে? Because I'm not showing all the steps. You know what? I'll just show all the steps. এই যে এইটার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে এই পুরাটা 2x plus 1 x minus 3 গেল, প্লাস b by x minus 3 মাল্টিপ্লাই করব 2x plus 1 x minus 3, ঠিক আছে? This is the whole process. We are multiplying both sides with the denominator on the question. So এটা চলে যাবে, এটা চলে যাবে, you'll be left with the right hand side and the left where there is no denominator. তার মানে এই প্রসেসটা করার পারপাসটা হচ্ছে যাতে ফ্র্যাকশনের ঝামেলাটা চলে যায়, আমার কোনো ডিনোমিনেটর থাকতেছে না। এতটুকু বুঝছো? আচ্ছা, by the way, this is a b, not a 13. This is a b. Okay. Remember, our goal is to find the values of a and b. Okay. So, এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে, what is this quickest way to find the values of a and b? And the trick is this. এই যে ট্রিকগুলো শিখাইতেছি না, there are many other ways of doing it, but এই ট্রিকগুলো generally the quickest, ঠিক আছে? So, how do we do it? কোনো কিছু এক্সপ্যান্ড করা লাগবে না, দুইটা স্টেপ আছে। একটা হচ্ছে let x equals to 3 একবার করব, let x equals to minus half একবার করব। Now, let x equals to 3 যদি করি, what happens is আমরা এখানে 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 সব জায়গায় x এর জায়গায় 3 বসায় দিব। So we get 6 minus 13 is equal to a 3 minus 3. And now comes the question যে ভাইয়া তুমি 3 আর minus half কিভাবে পাইলা? And I'll explain that in a bit. And b এর জায়গায় থাকে 3 to the 6 and plus 1 7. That leaves me with minus 7 is equals to a into 0, which is 0, plus 7b. That leaves b to be minus 1. If I do the same with x equals to minus half, তাহলে আমার এই জিনিসটা চলে আসে, আমি minus half বসানোর পরে লেফট সাইডে আসবে হচ্ছে হাফ আর 2 কাটাকাটি হয়ে minus 1 minus 13 is equals to a minus half minus 3, আর এদিকে থাকবে minus 1 plus 1 overall. I've just done the calculation here. Minus 14 is equal to minus 7 by 2. এদিকে একটা 0 চলে আসে, so কাটাকাটি করার পরে the answer is 4. A equals to 4.
a আর b এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম। এখন how did I come up with these magical values of x, and how will you know which values of x to choose? If you have already thought about it, you will realize যে আমার এখানে ট্রিকটা ছিল each সাইডে একটা লেটারকে উধাও করে দেওয়া। ঠিক আছে, I basically in the left hand side chose such a number such that এই ব্র্যাকেটটার ভিতরের ভ্যালুটা 0 হয়ে যায়। এখানেও I chose such a number যাতে এই ব্র্যাকেটের ভ্যালুটা ওভারঅল 0 হয়ে যায়। তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইডে 3 - 3 হয়ে a উধাও হয়ে গেছে so that I could find the value of b. Right hand side b disappear হয়ে গেছে, leaving me only with a so that I can find the value of a. So how do you figure out these numbers? All you have to do is this: a এর পাশে যাই থাকবে ওইটাকে equals to 0 করে x এর ভ্যালুটা বের করবা, রাইট? সো b এর পাশে যেটা আসছে ওইটাকে 0 করে আমি -half পাইছি। And you will see when you plug those values তখন alternate values গুলা পেয়ে যাচ্ছ। So ultimately আমি এখন কি করব, আমি যে a4 আর b-1 বের করছি ওইটা আমার একদম ফার্স্ট লাইনটা রিরাইট করব। 4/2x plus 1 minus 1 by x minus 3. This is my answer. I have just taken this question or fraction and split them into their partial fractions. So, a summary is, for the first template, আমাদের আরো দুইটা template শিখতে হবে. The first template is, you look at the question, you identify ওইটা কি template 1 এ 2 তে না 3 তে পড়ে, আর হচ্ছে গিয়ে, in other words, are there any squares or not? If there aren't any squares in the denominator, you are basically dealing with the simplest template. And the simplest template এর breakdownটা হবে এমন: one constant by one denominator plus another constant by the other denominator. যদি আরেকটা থাকতো আরেকটা constant by the other denominator. তারপরে the steps start by this: you multiply এই জিনিসটা on both sides and you will see যে সবগুলোর থেকে fraction চলে যাচ্ছে। যদি প্রবলেম হয় elaborately multiply করো, ভুল যাতে না হয়। তারপরে যখন একটা fractionless একটা equation চলে আসবে, choose the appropriate values of x to get rid of alternate letters, and that will give you তোমার হচ্ছে গিয়ে the values, the missing values, and then you will rewrite the question in the split format. ঠিক আছে? Any questions? সাউদ, আদ্রিতা, একটু রেসপন্ড করো। আচ্ছা, অলরাইট। হ্যাঁ, যেরকম if you look at the same problem, এইটার আরো ওয়ে আছে এখান থেকে, এই যে এই স্টেপটা থেকে আরো ওয়ে আছে, বাট ওই ওয়েগুলা যেরকম, what you can do is you can expand this: ax minus 3a plus 2bx plus b, and then you can bring the x's together, and then you can bring the constants together, and you compare left and right. আইডেন্টিটিজ এর মতো অ্যাডম্যাথসে করছিলা, কম্পেয়ারিং কোএফিসিয়েন্টস, ওইটা করেও তুমি এ আর বি এর ভ্যালুস বের করতে পারো। দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অপশন। হ্যাঁ, বাট জেনারেলি দিস ইজ দ্য কুইকেস্ট, সো এইটাই আমি রেকমেন্ড করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই আমি রেকমেন্ড করবো আর কি। হ্যাঁ, বাট ইফ ইউ আর কমফোর্টেবল উইথ other steps to figure out a and b, you are free to do it. এটা কোনো সমস্যা হয় না, মার্ক কাটে না। So this is the first template. ঠিক আছে? I will start the second template in just a bit. আমাকে 5টা মিনিট দাও, একটা স্টুডেন্ট প্রবলেম নিয়ে আসছে, আমি একটু দেখতেছি। template 2 এর একটা এক্সাম্পল দেখি। ওকে, সো হোল স্কোয়ার থাকলে কি করব? So here's an example. 1 minus 9x minus 8x square.
So 1 minus 9x minus 8x squared divided by x minus 2 divided by 2x plus 3 whole squared. Okay, so this I would like to call template number 2. And এই টেমপ্লেটটা আসলে কোনো বইয়ে লেখা নাই যে এটাকে টেমপ্লেট ভাবে লিখতে হবে। আমি জাস্ট নিজে এটাকে টেমপ্লেট বলি আর কি। I refer to these as templates, যাই হোক, because তিনটা different rule. So notice করো, we have a whole square here, and one of the denominators is whole square, the other denominator is just like template 1, linear. So in template 2, we basically, the special case is a denominator in the form ax plus b whole square. How do we deal with such a denominator? So because the first denominator is linear, আমরা first templateর মতোই রাখবো, but secondটার জন্য আমরা যেটা করব, আমরা দুইটা fractions রাখবো। একটা হচ্ছে with the whole square and the other one is without the whole square. So this is the specialty of the second template. In any of the fractions, if you have a denominator where there is a whole square, ওইটার জন্য, let me use the same color, ওইটার জন্য the template or the breakdown is this: one constant by the squared thing plus another constant by the same thing without the square. So একবার squared দিয়ে করব, একবার squared ছাড়া করব। And well, if you want to understand আসলে এই জিনিসটা কেন হয়, দুইবার কেন করতে হয়, because দেখো, আমরা যদি কখনো কোনো সেপারেট ফ্র্যাকশন এরকম ফর্মে থাকে, let's say x plus y 3 আর 9, ওদেরকে কম্বাইন করলে কিন্তু আর 3 এর চেহারা দেখা যায় না। So it becomes something like 3x plus y. So আমি যদি একটা combined fraction দেখি, and if I ever see a square number, initially আমার মাথায় কিন্তু আসে না যে আচ্ছা এটার কারণে one of the fractions might have a 3 in it. But actually there is a chance that there might be a 3 in it, and we've seen an example যে if there's a squared number in one of the split fractions, in one of the partial fractions, combined fractionটাতে কিন্তু আর root overটা দেখা যাচ্ছে না। So we need to be open to that. We need to kind of consider যে আচ্ছা, if I ever have a squared denominator like this one, there is a chance that one of the split fractions or partial fractions had the thing without the square, such as 3 and 9. Jai hope that's something you don't really need to think about, but that is one of the reasons, that is the reason why we actually take the possibilities. So that is the template. How do we solve for the values of a and b and c? The same way. Multiply both sides with x minus 2, 2x plus 3 whole square. So we get this on the left. If you do the math properly, you'll see you get this on the right. I'm skipping a few steps. Just multiplication step টা দেখাচ্ছি না, এটা তোমরা করবা। I just used a bit of imagination, meaning তোমরা যদি এটা নাও and you multiply it to each of them, these will be left. Again, how do we find the values of a, b and c? The same technique.
x equals to 2 নাও, কি হয়ে যাবে, এইটা চলে যাবে, এইটা চলে যাবে, a এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে। x equals to -3/2 নাও, এইটা চলে যাবে, এইটা চলে যাবে, c বের হয়ে যাবে। and then the problem is দুইবারই তো b চলে গেল। how do we keep b? well, just choose any value you like. Suppose x equals to 1, x equals to 0, any simple value you want to work with. And you already have the values of a and c, right? So the missing information is সব জায়গায় 1 বসাই দিবা x এর জায়গায়, সব পেয়ে যাবা, লাস্টে শুধু b বাকি থাকবে, b টাও পেয়ে যাবা। তুমি 1 নিতে পারো, 0 নিতে পারো, -1 নিতে পারো, তোমার যা ইচ্ছা নিতে পারো, সরি, except for these two numbers, because while these two numbers were taken to eliminate the alphabets, লাস্টে b টা বের করার জন্য I just need any x value to complete the equation. because first two steps এ কি হয়ে যাবে, first two steps এ আমার a এর ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে, c ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে, বাট এই ফার্স্ট টু স্টেপসে বারবার b চলে যাচ্ছিল, দুইটা কেসে কিন্তু b চলে যাচ্ছিল, 2 বসালেও চলে যাচ্ছিল, -3/2 বসালেও চলে যাচ্ছিল। সো b টাকে eliminate না করার জন্য আমরা যেহেতু লাস্ট স্টেপে we obviously want b to stay so that we can find out its value, let's take any one of these values, any value I want to work with. So 1 is a simple number, so সব জায়গায় 1 বসাই দিব, b এর ভ্যালুটা চলে আসবে। বুঝতে পারছো? So any questions? Saud, Adrita? Okay. So moving on with template number 3. Template number 3 is for template 3 is for an example where there is no whole square but just a single square. For example, 8 plus 2x minus x square x minus 1 আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। তুমি what was the last thing you heard আগের টেমপ্লেটের? ওকে ওকে, আমি জাস্ট ভেরি কুইকলি ওটা বুঝাই দিচ্ছি। সো টেমপ্লেটটা ছিল গ্রিন কালারে মার্ক করে দিছে, এখন স্কাই ব্লু কালারে মার্ক করে দিছি যে কখনো যদি হোল স্কোয়ার থাকে একবার হোল স্কোয়ার সহ দিবা, একবার হোল স্কোয়ার ছাড়া দিবা, নিউমারেটরে কখনো x থাকবে না, জাস্ট কনস্ট্যান্ট থাকবে, and then we multiply the denominator on the left with both sides. So এরকম একটা জিনিস চলে আসবে, if you do the multiplication properly, which I hope you will, এরকম কিছু পাবা। এখন the trick is to find out the values of a, b and c. Again, just like template 1, we choose appropriate values. We think about the values that will work, তারপর we choose the values. So x equals to 2 choose করছি, so that c চলে যায়, b চলে যায়, a চলে আসে। x equals to -3/2 choose করব একবার, আর when I say choose করতেছি I mean সব জায়গায় বসায় দিব, এর ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে, we will rewrite the same thing, ওইখানে -3/2 বসাবো x এর জায়গায়, সব জায়গায়। সো এইটা চলে যাবে, এইটা আবার চলে যাবে, c এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে। ওকে, ভালো কথা, a আর c এর ভ্যালু বের হয়ে গেল, বাট একটা জিনিস খেয়াল করো, in both the cases b was commonly eliminated, বাট তাহলে eliminated হয়ে গেলে তো আর b এর ভ্যালু বের করতে পারি না, বাট b এর ভ্যালু তো বের করা লাগবে আমাদের, তাই না? সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই ওয়ান্ট b to stay. So for a change we take any one of the values
that we want, any value you want. তুমি চাইলে 55 নিতে পারো, 99 নিতে পারো, but আমি বলতেছি simple কিছু নাও. For example, x equals to 1, you can take x equals to 0, -1. Other than these two values, take any value of x. তখন কি হবে জানো? এর ভ্যালুটা তো জানোই, ওইখানে বসায় দিবা, c এর ভ্যালু তো জানোই, x এর ভ্যালু যেটা নিচ্ছ ওগুলো সব বসায় দিবা, মিসিং থাকবে শুধু b, and that will also give you the value of b. After you have done it, after you are well equipped with the values of a, b and c, just a first line that I'm marking with a yellow box, এটা rewrite করবা with the values that you have found. ঠিক আছে? ওকে, সো লাস্ট টেমপ্লেটটা কি? লাস্ট টেমপ্লেটের ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে দেখো, a square. It's not a whole square, it's just a square in x. Eighter template, again we have a template 1, so we will treat it like a template 1, but what about this? We will put that in the denominator, and here's the specialty, bx plus c. In any denominator, if there is an x square plus something, ওইটার numerator is always gonna be bx plus c, something x plus something. So I'll just use the same color. এইটার জন্য the template is this. ঠিক আছে? So because partial fraction is like a back calculation, it's not really easy to see আসলে কেন এগুলা করতেছি, ঠিক আছে? সো এই জন্য এগুলোকে টেমপ্লেট ফর্মে বা রুল ফর্মে, ফর্মুলা ফর্মে বানানো হয়েছে. So once again, what we do is we multiply both sides with the denominator, multiplying both sides with x minus 1, x squared plus 2. So we get this. Oops. So we get this. তারপরে bx plus c এর পাশে থাকবে x minus 1. If you do the multiplication properly, you should end up with something like this. Again, the trick is to find the values of, in this case, a, b and c. ও মনে রাখবা, আমি যে লাস্ট স্টেপে যেটা লিখছিলাম, এটা দেখে মনে হইতেছে শুধু c এর সাথে x minus 1 multiplied, but that's not it. পুরা bx plus c এর সাথে multiplied. So don't make this mistake. হ্যাঁ, so ব্র্যাকেট গুলো ঠিক মতো দিও. সরি, ঠিক আছে, ওকে, স্যাটারডেতে আল্লাহ হাফেজ. ওকে, সো যেটা বলতেছিলাম, হ্যাঁ কত, এটা আমার ঠিক খেয়াল নাই, আমার ছোট বোন বলতে পারবে। ক্যাটলিটার দাম কত, লিটারের দাম কত? আচ্ছা, অলরাইট, সরি। ওকে, যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখন কি করব আমরা, এগেন সেম স্টেপস, লেট x ইকুয়ালস টু 1. যদি আমি x ইকুয়ালস টু 1 দিয়ে করি, তাহলে দেখবা এটা 0 হয়ে যাচ্ছে, bx চলে যাচ্ছে, এর ভ্যালুটা বের হয়ে আসতেছে। এখন এইটাকে কোনোভাবে 0 বানানো যাবে না, এইটাকে কখনো 0 বানানো যাবে না, বিকজ অফ দ্য স্কোয়ার, সো উই ক্যানট এলিমিনেট ইট। ঠিক আছে? সো নেক্সট থিং উই ক্যান ডু ইজ উই হ্যাভ টু টেক x ইকুয়ালস টু 0. x ইকুয়ালস টু 0 দিলে কি হবে জানো? b চলে যাবে। a তো জানি, b চলে গেল, c থাকবে, c এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে। x equals to 1 নিলে প্রবলেম হচ্ছে, আমরা x equals to 1 অলরেডি নিয়ে ফেলছি, and x equals to 1 নিলে কিন্তু b চলে যায় because of the effect here, x minus 1 এর জন্য, so we have to take something else, and এই something else could be anything. x equals to 2 for example, যেহেতু আমরা 2 নেই নাই, নিলে কি হবে জানো? a জানো, c জানো, x equals to 2 সব জায়গায় বসায় দিবা, b stays and b বের হয়ে যাবে। সো এই দুইটা যেহেতু আমরা চিন্তা করে করছি, মানে এলিমিনেশনের পারপাসে করছি, x equals to 1 and x equals to 0, we deliberately took, in order to eliminate,
x equals to 2 কিন্তু আমরা কিছু এলিমিনেট করার জন্য নেই নাই, আমরা জাস্ট b এর মিসিং ভ্যালুটা বের করার জন্য নিছি। After you have done that, just fill this portion up. বুঝতে পারছো? সাউদ, কি অবস্থা? সো এই তিনটা টেমপ্লেট আর বেসিক্যালি ইট। জাস্ট ছোট্ট একটা জিনিস বাকি আছে, সেটা হচ্ছে in all of these questions we were dealing with proper fractions. In algebra proper fraction এর অর্থ হচ্ছে denominator এর maximum power. Listen to this carefully. Denominator এর combined maximum power যখন numerator এর combined maximum power এর বেশি থাকে তখনই improper বলি। Denominator বড়, power, so combined maximum মানে কি? Imagine করো x multiplied by x square. The combined maximum power of the denominator is x cube. The combined maximum power of the numerator is x square. And that is why this is a proper fraction. This was also an example of a proper fraction. The combined maximum power of the numerator is a square. The combined maximum power of this will always be a cube. There will be a square, there will be a x, but there the maximum is going to be an x cube. মানে এটা এক্সপ্যান্ড করলে একটা না একটা x কিউব থাকবে, তার মানে ডিনোমিনেটর নিউমারেটর থেকে বড়। প্রপার ফ্র্যাকশন। প্রপার ফ্র্যাকশন ইজ ভেরি সিম্পল, আমরা যেভাবে করতেছি ওইভাবেই। ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনের এক্সাম্পল কি? x স্কয়ার প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই x plus 3 x plus 3 x minus 1. এই এক্সাম্পলটা দেখো। What is the combined maximum power of the denominator? X square, right? What is the combined maximum power of the numerator? X square, right? They are equal. This will be counted as improper. এটা যদি কিউবও হইতো, নিউমারেটরটা বড়, এটাও improper. In other words, listen to this carefully. Whenever the denominator's combined maximum power is equal to or less than that of the denominator, it's improper. এক কথায় denominator বড় থাকতে হবে, তার বাকি সব improper. Denominator বড় থাকলেই proper, বাকি সব improper. So একটা এক্সাম্পল করি improper এর, and let's see improper এর ডিফারেন্সটা কোথায়। improper হইলে আমাদের কি এক্সট্রা কি করা লাগবে। Amina, I can hear you scribbling and it's pretty loud for some reason. কি মাইক্রোফোন ইউজ করো? Okay, so একটা improper এর এক্সাম্পল বের করতেছি। Okay, this 2x square plus 3x plus 4. 2x square plus 3x plus 4 divided by x minus 1, x plus 2. x minus 1, x plus 2. So, নোটিস করো, ডিনোমিনেটর দেখে তো মনেই হচ্ছে যে এইটা তো টেমপ্লেট 1, a by x minus 1 করব, b by x plus 2 করব, ভালো কথা, না? ইউ আর রাইট, এইভাবেই করতে হয়, except this is an improper fraction. এটার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার x স্কয়ার, এটাকে এক্সপ্যান্ড করলেও ম্যাক্সিমাম পাওয়ার x স্কয়ার থাকবে। দিস ইজ improper. improper এর নিয়ম হচ্ছে before you jump into the templates, you must always start with a denominator less number. বাকি সবই সেম থাকবে, বাট সামনে একটা ডিনোমিনেটর ছাড়া কনস্ট্যান্ট দিয়ে স্টার্ট করা লাগবে,
তাছাড়া কখনো উপরের আর নিচের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ম্যাচ করাইতে পারবা না, অর উপরেরটাকে নিচেরটার থেকে বড় করাইতে পারবা না। In other words, without this a that does not have a denominator rather than except for 1, you cannot come up with an improper fraction. ঠিক আছে? সো সবই ঠিক আছে, কিন্তু এই a জিনিসটা সবার আগে লিখতে হবে, and this is true for all improper fraction. Everything is the same. Template 1, template 2, template 3 সবই ফলো করবা, জাস্ট যদি ইমপ্রপার হয় জাস্ট একটা a সামনে রেখে নিবা। and so এই এর ভ্যালুটা সবার আগে বের করা যায়, and এই এর ভ্যালুটা সবচেয়ে ইজি বের করা। হাউ? এর ভ্যালুটা বের করার জন্য আমাদের টেকনিকটা হচ্ছে we multiply both sides with the denominator just like before. What do we get? A x minus 1 x plus 2 plus b x plus 2 plus c x minus 1. And if you're still confused যে আমি এগুলা কোত্থেকে পাইতেছি, all you have to do is just এটার সাথে x minus 1 x plus 2 ঠিক মতো মাল্টিপ্লাই করবা প্রত্যেকটার সাথে, তাহলে you get these. এখন আমি কেন বলছি যে এর ভ্যালুটা বের করা সবচেয়ে ইজি, তুমি জাস্ট ইয়ে করবা, কম্পেয়ারিং কোএফিসিয়েন্টসটা করবা। দেখো জাস্ট ফর এ x স্কয়ারের সামনে একটা 2 আছে না, এইটার ভিতরে there is only gonna be one x square, x into x, and that x square is going to get multiplied with this a. So among many other things তোমার একটা ax square থাকবে, that will be the only x square in the entire right hand side of the equation. আর কোথাও x square আসবে না, একটাই x square থাকবে, and ওই একটাই x square is going to be equal to 2x square. That means a equals to 2. This is the easiest thing to do. Improper fraction এ এই কনস্ট্যান্টটার ভ্যালুটা বের করা সবচেয়ে ইজি, জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার লেফট এন্ড রাইট ম্যাচ করলেই ওটা হয়ে যাবে। there is no other way x square বা a এর আসা। so a equals to 2, ভালো কথা, এখানে বসাই দিলা, and then you can use the same method, x equals to 1 দিয়ে, আর এখানে কি x plus 2, so x equals to minus 2 দিয়ে template 1 আমরা যেভাবে সলভ করছি ওইভাবে করবা। the only difference এখানে just 2 plus something by x minus 1 হবে, c by x plus 2 হবে, এরকম হবে। so that is it, the 3 templates of partial fraction and a bit about improper fractions. Any questions? Same thing. তো এই যে এখানে একটা কিউব থাকতো, বাট হ্যাঁ এখানে একটা কিউব থাকতো, তারপরে let me find an example like that. ওইটা থাকলে যদি নিউমারেটরটা ডিনোমিনেটর থেকে বড় থাকে তাহলে মনে হয় কম্পেয়ারিং করে করা যাবে না। I don't think that is in your syllabus. The algebraic fraction is said to be একটু দাঁড়াও, বলো।
ডেল্টা ল্যামডা ল্যামডা ল্যাম ডি এ ডা ল্যামডা আচ্ছা ডেল্টা ফার্স্ট এটা মনে হয় অ্যালফা হ্যাঁ সাউথ তোমাদের পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের মধ্যে ইয়ে নাই নিউমারেটর ইজ গ্রেটার দেন দ্য ডিনোমিনেটর ওইরকম কিছু নাই বাট ওরকম আসলেও তখন তুমি কম্পেয়ার করে করতে পারবা না বিকজ ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট এখানে যদি একটা এক্স কিউব থাকতো তাহলে লেফট সাইডে একটা এক্স কিউব থাকতো রাইট সাইডে কখনো এক্স কিউব আসতে পারতো না সো দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ প্রবলেম সো তখন যেটা করবা তখন ইউ হ্যাভ টু টেক যেরকম সাবস্টিটিউশন করে করতে হবে ঠিক আছে যেরকম আমরা তিনটা ভ্যারিয়েবলের জন্য যেভাবে সাবস্টিটিউশন করছি হয়ে গেল we did it এই যে সরি ফর দ্য ক্লামজিনেস এই যে এখানে যেরকম এ বি সি এসে পড়ছিল এন্ড বির সাথে দেখো দুইটা মাল্টিপ্লাইড করা আছে এই জন্য বিটাকে লাস্টে রেখে উই টুক অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভ্যালু র্যান্ডম ভ্যালু টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ বি অনেকটা ওই রকমই হবে এখানে হয়ে গেল হারা ফেলছে এই যে না anyways I've lost it এই যে এখানে অনেকটা ওই রকম ভাবেই করতে হবে এই যে বিটা যেভাবে করছি আমরা এই জিনিসটা এইভাবে করব সো বি আর সি এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে বাট এর ভ্যালুটা বের করার জন্য we will to take some other value of x such as 3 4 or maybe 0 বুঝতে পারছো সাউথ okay so that's as far as the lecture is concerned আমি হচ্ছে গিয়ে তোমাদেরকে ওয়ার্কশিটটা পাঠিয়ে দিছি তোমরা একটু ওয়ার্কশিটটা একটু খুলো আমি জাস্ট একটু মার্ক করে দিব পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের ওয়ার্কশিট আছে মনে হয় যে হ্যাঁ সো একটা জিনিস নোটিস করো all partial fraction questions have either binomial or integration attached to it for the time being আমরা সবগুলা কোয়েশ্চেনের ফার্স্ট পার্ট গুলা করব ওইগুলা শেষ করে আমাদের যেহেতু ইন্টিগ্রেশন করা হয় না আমি বাইনোমিয়াল গুলা করতে বলবো সো সবার আগে এখন যেগুলা মার্ক করে দিতেছি ওগুলার শুধু ফার্স্ট পার্ট গুলা করবা স্প্লিট ইনটু পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনস করবা সো সবাই একটু মার্ক করে নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 3 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 এই কয়টা আগে করো এই কয়টার মধ্যে শুধু ফার্স্ট পার্ট গুলা করবা ইউ গাইজ ডু নট নিড টু ডু দ্য রেস্ট অফ দ্য নট ইয়েট ফার্স্ট গেট ইউজ টু দ্য পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনস কিভাবে করতে হয় মার্ক স্কিম আছে ওগুলো দেখে করে ফেলো এন্ড আই এম এক্সপেক্টিং এই ওয়ার্কশিটটা শেষ করে তোমাদের 2 থেকে 3টা ক্লাস লাগবে বাট তারপরে মতো এই ওয়ার্কশিট শেষ হয়ে যাবে ইনক্লুডিং দ্য বাইনোমিয়াল সেকশন ঠিক আছে সো শুরু করো আজকে ইউ গাইজ মে লিভ এগুলো বাসায় ট্রাই করো আই এক্সপেক্ট ইউ গাইজ টু ট্রাই দেম অ্যাট হোম যদি প্রবলেম হয় আমি একটু বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে দিতেছি তোমাদের যে P3 বইটা আছে ওইখানে তোমাদের কিছু ভালো ভালো এক্সাম্পলস দিয়ে আছে পেজ নাম্বার 168 থেকে শুরু করে একটু মার্ক করে নাও পেজ নাম্বার 168 থেকে শুরু করে পেজ নাম্বার 172 এখানে ওয়ার্কড এক্সাম্পল গুলো আছে তোমরা যদি প্রবলেম ফেস করো বাসায় করতে এই ওয়ার্কড এক্সাম্পলস গুলো দেখতে পারো
এন্ড অফ কোর্স আমি তো আছি, আমাকে পাঠাইতে পারো, বা নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিসকাশনে বসতে পারি, ঠিক আছে? বলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের পার্ট, আমি স্কিপ করছি কারণ এটা আমি পরে দেখাই দিব। এই অন্যগুলা করার পরে দেখাই দিব। ইটস ইন্টারেস্টিং, ইটস নাথিং আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট ইটস জাস্ট অ্যান ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, একটু অন্যভাবে দেখতে হবে আর কি, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, দ্য রেস্ট অফ ইউ, মানে অল অফ ইউ মে লিভ। জারিফ থাকো। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।